Assalamu alaikum wa rahmatullah. Here is dear meal middle two students. Here is our second part for the lesson one. Lesson one, uh, the trials for the scientists to classify the elements in a periodic table. آخر حاجة وصلنا لها the modern periodic table. النهاردة إن شاء الله هنعمل classification بطريقة مختلفة. We are going to classify the elements into four blocks, into four blocks in the modern periodic table. Four blocks S, B و D و F. Now let's start with S block. هنقول عن كل block معلومتين مهمين جدا. The first information is the location of the block. And the second one, how many groups this block contains. S block عبارة عن two groups only on the left side of the periodic table. يعني مكانه 1A و 2A. هم دول ال S block. So it consists of two groups and it is located on the left side. Let's go to the second block, which is P block. B block on the right side of the periodic table. And it consists of six groups. Six groups. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, and 0 group. So it consists of six groups. So number three, D block. And the D block, it's the block in the middle of the periodic table. يبقى مكانه in the middle of periodic table. And it's arranged in 10 groups. 10 groups اللي هم 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 8, 8B 3, 1B, 2B. يبقى احنا بنتكلم على 10 groups. 10 groups. The elements of this block are known as transitional elements. يبقى لو قالك فين transitional elements هتقول they are in D block. تمام. Also, another information about this block, it start appearing only in period 4. لو رجعنا بسيط كده هنلاقي هنا period 1, period 2, period 3 ما فيهمش أي حاجة D block. It's going to start here in period 4. آخر بلوك هنتكلم عنه النهاردة هو الاف بلوك. الاف بلوك هو عبارة عن two periods بسيط أو they are a part of this period actually. لكن هما مجموعتين اتنين. المجموعتين هما lanthanides and actinides. Actinides والlanthanides they are located فين؟ below the periodic table. يبقى لو بصينا هنلاقي ده S block 2 groups، ده B block 6 groups، وفي in the middle D block 10 groups، و below the table F block اللي هم lanthanides and actinides. تعالوا نشوف هنا نفس الكلام S B and D and F block. Simple, very simple type. Now, another part of our lesson, how to locate the position or the location of any of the elements in the periodic table. الموضوع سهل قوي. بيقول لحضرتك اعمل electronic configuration of the atom. من الالكترونيك configuration هيبان لي حاجتين two things. Number of energy levels occupied by electrons هعرف النمبر. ومش كده وبس هعرف number of electrons in the outermost energy level. ببساطة number of energy levels هو number of period. والnumber of outermost electrons هو number of group. تعالوا نشوف الكلام ده. Locate the position of each of the following in the modern periodic table. H11. تعال نشوف الكلام هنعرف بس معلومتين مهمين جدا in the same period. الatomic number بيحصل له ايه in the same period؟ increase from left to right by 1. يعني لو atomic number هنا 5 يبقى اللي بعديه to the right 6 then 7 then 8 يبقى in the same period it's going to increase by 1. But in the same group the atomic number of the element increased by 8 from the preceding one اللي قبله يعني by 8. تعالوا نشوف الكلام ده هنا كده عمليا على الجزء ده مثلا for example
هنلاقي هنا لو بصينا في البريدكت تيبل الليثيوم 3، البريليوم 4، البورون 5، الكربون 6، 7 and so on. يبقى هنا in the period الارينجمنت او الاتوميك نمبر increase by 1. لكن هنا في الجروب lithium 3 and sodium 11، طب والبوتاسيوم 19 it's going to increase by 8. تمام. in the group الكلام ده بيبقى موجود لغاية period starting the starting of period 4 بس، وده اللي على حضراتكم مش أكتر من كده. تعالوا نشوف حاجة تانية إزاي بقى نعمل اللوكيشن بتاع أي element. المعلومات اللازمة إيه هي؟ elements of the same group element in the same period في بس حاجة بسيطة نتكلم على لو حبينا نعمل comparison between them after before the location before how to decide the location لازم نعرف شوية المعلومات دي. element of the same group مالهم similar in their outermost electrons عشان كده هم in the same group لأن number of outermost electrons هو اللي بيحدد لي الجروب. تمام. طب element of the same in the same period مالهم they are different in their outermost electrons ده طبيعي لأن الatomic number مختلف. طيب in the same group they are different in number of energy levels لأن هما period 2 يبقى 2 energy level period 3 3 and 4 4 and so on. لكن in the same period كل ال elements in the same period have the same number of energy levels occupied by electron لأنه لهم في period 2 معناها إنه كلهم ال elements في period 2 عندهم 2 energy levels. لو في period 3 معناها إنه كلهم عندهم 3 energy levels. طيب in the same group elements are similar in their chemical properties وده سؤال بيجي give reason why أو give reason elements of the same group are similar in their chemical properties. هتقول له إيه؟ because they are similar in the number of electrons in the outermost. the number of electrons of outermost معناها لو عندهم كلهم 1 يبقى كلهم lose 1 in the chemical reaction عشان كده بيبقوا شبه بعض. لكن لو عندك جروب 2 في 2 electrons كلهم في 2 electrons في ال outermost عشان كده they are going to lose 2 electrons فكلهم بيبقوا during chemical reaction زي بعض. طب هنا in the same period they are different in their chemical properties. ليه؟ because they are different in the number of electrons في ال outermost. طبيعي أول واحد عنده 2 electrons او 1 electron التاني عنده 2 electrons في الاوتر موست اللي بعديه عنده 3 electrons في الاوتر موست so they are going to be different in their chemical properties. تعال نشوف حاجة مهمة. uh, to classify the element into two vertical groups explain why. عنديني some elements وبيقول لي عايزك تعملهم لي two groups دول 6 elements هنشوف كل واحد ونقدر نحدد ازاي البيريود والجروب بتاعه number of period. الاكزامبل الاول ال HE period 1. ليه period 1 يا مستر عمرو؟ لانه عنده 1 energy level فيها 2 electrons. طب الجروب بتاعه ليه 0؟ 0 جروب عشان هو completely filled with electrons وبالتالي بيعتبر inert gas والinert gas هم جروب 0. تعال نشوف ال Li3. ال I3 عنده 2 energy levels لانه الconfiguration 2 1 وبالتالي يبقى period 2 and group 1. تعالوا نشوف النيون. نيون مالهم how many energy levels 2 8 electronic configuration يبقى معناها period 2 لأنه عنده 2 energy levels. are these energy levels completely filled with electrons؟ أيوة completely filled يبقى inert gas يبقى group 0. تعال نشوف ال Na قبل ما نعمل له نستعرضه قدام حضراتكم. ال Na11 تعال شوف معايا electronic configuration هيبقى 2 8 1. طيب لو 2 8 1 يبقى how many energy levels؟ Yes 3. يبقى البيريود بتاعه على طول النمبر اوف energy levels period 3. طيب 2 8 1 معناها last energy level او outermost في كام الكترون؟ only one electron. ده معناه ان الجروب بتاعه جروب 1 يبقى period 3 جروب 1. تعالوا نشوف الاكزامبل قبل ما نعرضه. AR
argon 18. Electronic configuration 2 8 8. How many energy level 3. 3 energy level معناه ان هو period كام؟ period 3. Are the outermost completely filled ولا لا؟ ايوه 288 معناها ان هو completely filled with electrons. على طول بحط group 0 لانه inert gas. The last one K potassium. تعال نعمل configuration 2 8 8 1. How many energy levels؟ 2881 يعني 4 يبقى period 4 automatically. طيب هو completely filled؟ لا ده في الاوتر موست في 1 electron، ده معناه ان هو group 1. ملاحظين حاجه؟ عندي 3 elements group 0 و 3 elements group 1. هعمل لهم classification كده كانهم في البريودك تيبل بطريقتين، طريقه واحده. في الجروب 1 تحت بعضه والجروب 0 تحت بعضه. الليثيوم 3 بعد ال Na 11 بعدين الكي 19 او 19. هيليوم 2 نيون 10 and then argon 18. يبقى ده جروب وده جروب، دول جروب 1 ودول جروب 0. كده انا عملت الكلاسيفيكيشن. تعالوا ل question بطريقه مختلفه. Calculate the atomic number of each of the following elements. Element number 1 element X located in the second period. second period يعني ايه؟ automatic انا بترجم. وايه جروب 7A؟ second period يعني how many energy levels؟ على طول كده اكيد في 2 energy levels. طب لو هو جروب 7A يبقى الاوترموست electrons عددهم كام؟ automatically عددهم 7. يعني 2 energy levels والاخير في 7. طبيعي ان الاولاني يكون في like this 2 7. الاول في 2 completely filled وبعدين الثاني في 7. ليه 7 و 2؟ لانه second period يعني 2 energy levels والاوتر موست 7A يبقى 7. يبقى في الحاله دي الاتوميك نمبر 9. تعال نشوف element Y located third period. حضرتك قول على طول طالما third period على طول يبقى ايه؟ how many energy levels؟ 3 energy levels 1 2 3. تمام؟ طيب zero group يعني ايه zero group؟ zero group يعني اكيد الاوترموست completely filled اللي هو ده. طب تعالوا نشوف 2 8 8. في الحاله دي الاتوميك نمبر بيكون النمبر اوف الكترونز هنا اللي هم 18. Let's go to these questions. exercises على الجزء اللي احنا عملناه عشان خاطر نشوف هنعرف نجاوب ولا لا. complete the following sentence. Mendeleev classified elements، احنا بنتكلم على lesson كله دلوقتي، in each group of each group into how many subgroups؟ how many subgroups؟ هنلاقيهم two subgroups اللي هم A and B. طيب the D block contains how many groups؟ D block مكانه فين؟ in the middle of the periodic table. يبقى how many groups؟ عارفينهم اسمهم transition elements اللي هم 10 groups. Write the scientific term of each of the following sentence. Number one, the blocks that contain groups from 3A to 7A. فين مكانهم دول؟ on the right side. Right side means البلوك هنا اسمه B block. اسمه B block. طيب ايه هو it indicates the number of energy levels occupied by electrons. واحنا كنا بنعمل ال number of energy levels equal للايه؟ هل للبريود ولا للجروب؟ بالظبط هتلاقيه للبريود. Okay. Second part of this questions, locate the position of the following elements in the modern periodic table. Sulfur 16. تعال نشوف السلفر 16. لو عملنا له configuration هيبقى 2 8 6 2 8 6 3 energy levels يبقى period 3. 6 في outermost energy level يعني group 7 6A. Number 2 nitrogen N7. حضرتك قول لي على طول هتلاقي first الconfiguration هتبقى first energy level 2 والsecond is going to be 5. يبقى how many energy levels؟ 2. يعني ايه 2؟ يعني period 2. طب في outermost في how many electrons؟ 5. It means period 2 and group 5A. The final question, complete the following table.
element Cl انا ما اعرفش انا عايز اجيب له الاتوميك نمبر هجيبه ازاي؟ بيقول لي period number 3. يعني ايه period number 3؟ يعني لو حضرتك عندك 3 energy levels اهم. طب 3 يعني 1 و 2 already لازم يبقوا مليانين عشان لا ارجع لل 3 او third one. 1 و 2 مليانين معناها ان 2 for the first energy level and completely filled for the second means 8 electrons. يبقى 2A و 8. طب هو جروب نمبر كام؟ 7A. 7A يعني number of outermost electrons 7. يعني كأني بيقول لي 2 8 7 يبقى atomic number 2 plus 8 plus 7 يعني 17. That was the last question for lesson one. I hope that you enjoyed this explanation or illustration for the whole lesson. And inshallah, meet you soon in lesson two. Thank you and goodbye.